Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan April tahun 2026 Masehi. Mission of materials of the public lecture of Evidence the Day of all time with electric teleconference of month April of year 2026 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of Evidence the Day of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 4 April tahun 2026. Materi kuliah umum e-teleconference. Eksistensi 5 orang anggota sub Politbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 195 bulan Maret tahun 2026. Saturday, 4th of month April of 2026, public lecture material e-teleconference, existence of 5 members of the sub Politburo of Analysis of Mechanics Techniques, Politburo of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, presented and treated in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 194 of month February of 2026. Sebagai peneliti ilmiah, kita mendahulukan data-data faktual atas realitas atau objek penelitian. Tetap toleran dengan tulisan aktual terkini yang pop atau populer atau viral. Dan tidak mentolerir berita palsu alias hoax. Mengingat Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa membentangkan masa depan Universitas Mandailing. Melalui penjadwalan kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sampai waktu yang belum ditentukan, yang sampai target awal sampai bulan 12 Desember tahun 3000 Masehi, maka konsisten dengan penjadwalan kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference,
di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, Banggua, Desa Rural Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Agar diajukan oleh 5 orang anggota Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, ke seluruh civitas akademika. Universitas Mandailing yang eksis saat ini untuk melanggengkan 5 orang anggota Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, ke generasi mendatang setelah kita. As scientific researcher, we prioritize factual data on the reality or object of research. We remain tolerant of writing current, actual, info, or popular or viral, and do not tolerate false news, aka hoaxes. Given the multi-journal, which is a release of legal take beyond of all time, extends the feature of management through scheduling the public lecture of evidence the day of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Rural Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Until the unspecified time until the initial target until month December of 3000 ANNO DOMINI, consistent with scheduling of the public lecture of the day of time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Rural Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. To be nominated by 5 members of the Sub-Politburo of Analysis of Mechanics Techniques, Politburo of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, to all Civitas Academy of Mandailing University, which currently exists to perpetuate 5 members of the Sub-Politburo of Analysis of Mechanics Techniques, Politburo of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, to the next generation after us. Sabtu 11 April tahun 2026, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi sekretaris Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat dalam jurnal bulanan Analis Riset Mikron Gen milik Sepanjang Masa nomor 195 bulan Maret tahun 2026. Saturday 11th of April of 2026, Public Lecture Material Teleconference, extent of the Secretary of the Subpolitburo of Analysis of Mechanics Techniques, Politburo of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide publication interdicted in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Legal Critic Miron of all time.
number 195 of March of 2026. Tentang ajaran saya yang saya pasak bumikan dan saya galaksi bima saktikan di Universitas Mandailing, yaitu manajemen Universitas Mandailing sepanjang masa, adalah dengan menggunakan kode saya, yaitu kode Agussalim yang diterapkan kepada Dekan Agussalim Manajemen Universitas Mandailing untuk mengkodifikasikan Agussalim Manajemen. Sebagai kesatuan akademis setingkat fakultas atau sekolah yang dapat diterima secara legalitas formal oleh seluruh perguruan tinggi di dunia yang menyelenggarakan pengajaran manajemen. Agussalim Manajemen Universitas Mandailing yang dikodifikasikan oleh Dekan Agussalim Manajemen Universitas Mandailing dibantu oleh Sekretaris Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, memiliki kode sepanjang masa, penerimaan abadi dunia, data-data, swasembada sarana, dan prasarana perkuliahan, ketuhanan yang maha tahu, persaudaraan umat manusia, lemah lembut, dan aplikasi terapan bisnis ilmiah. About my teaching that I make be it back and be Milky Way. Galaxy at Mandailing University is the management of Mandailing University. Of all time is to use my code is Agussalim code, effective to den of Agussalim management. Of Mandailing University to make codification of Agussalim management as an academic unity at the faculty or school level that is legally acceptable by all universities in the world, which organizes teaching management. Agussalim management of Mandailing University, which is managed by the Dean of Agussalim management of Mandailing University, assisted by the Secretary of the Subpolitbiro of Analysis of Mechanics Techniques, Politbiro of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, as codes are all time, what eternal peace, data, self-sufficient of infrastructure facility of lecture. To God the all-knowing, the brotherhood of mankind, sub-gentle, and affiliate application of scientific business. Sabtu, 18 April tahun 2026, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Kepala Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 195 bulan Maret tahun 2026. Saturday, 18th of April of 2026, public literature Teleconference. Existence of the head of the Subpolitbiro of Analysis of Mechanics Technique, Politbiro of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide, who concerned interacted in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron over Time, number 185 of March of 2026.
Dalam mendinamisasi Universitas Mandailing, tidak selamanya kita memakai logika walau dominan, tetapi unsur perasaan sense juga ikut kita tuangkan dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Walau kadarnya sangat kecil, suksesnya Universitas Mandailing sampai kuliah reguler Universitas Mandailing yang menyudisium mewisuda mahasiswa-mahasiswi Universitas Mandailing adalah eksisnya saya menyemangati, mengajar, mendidik, mengasuh, membina, menata, menjuruskan, mendoktrin, dan mengarahkan Universitas Mandailing melalui ucapan, pikiran, dan tindakan saya kepada Universitas Mandailing yang saya tuang di dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa, di mana saya sebagai pendiri Universitas Mandailing di saat nol fasilitas saya tetap eksis kepada Universitas Mandailing. Demikian juga di saat sarana perkuliahan Universitas Mandailing kualifikasi dunia, saya tetap eksis juga kepada eksistensi Universitas Mandailing. Universitas Mandailing saya persiapkan tangguh menyongsong zaman sepanjang masa, di saat damai maupun konflik. Kepala Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Mandailing Raya, sebagai civitas akademika Universitas Mandailing tetap mengajarkan ilmu yang saya tuang dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Mengingat semakin banyak ilmu kita berikan atau bagikan kepada insan-insan lain, maka semakin banyak bertambah ilmu kita dalam mendinamisasi Universitas Mandailing. Ilmu Universitas Mandailing semakin berbiak ketika secara ikhlas kita menghantarkan dunia riset ilmiah perguruan tinggi di bumi Mandailing untuk perdamaian abadi dunia. In the amazing university that we do not always use logic or dominant, but also the element of feeling. Since also that we fall in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Technique over time, even though the level is very small, such as of Mandailing University to the regular lecture of Mandailing University, which graduated University Studies of Mandailing University, is my extent to interact, teach, educate, nurture, organize, strengthen, doctrine, and direct Mandailing University through my remarks, thoughts, and action to Mandailing University is supported by me in remarks where I as founder of Mandailing University, at zero of facilities that still exist to Mandailing University, as well as at lecture facilities of Mandailing University in what qualification that remains exist. Also, to the existence of Mandailing University. Mandailing University prepared by me to welcome the era of all time in peace and conflict. The head of the Super Bureau of Analysis of Mechanics Technique, Politburo of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. The Civitas Academy of Mandailing University still teaches the science is supported by me in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron over time. Considering the more science are gave or shared by us to other human beings, the more increasing our knowledge in the amazing Mandailing University.
Science of linguistics increasingly breathed when we centrally deliver scientific research work of university in its Mandailing port, Worldly Eternal PS. Sabtu 25 April tahun 2026. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 195 bulan Maret tahun 2026. Saturday, 25th of month April of 2026. Public Literature Teleconference. Extent of the Subpolitbiro of Analysis of Mechanics Techniques, Politburo of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide represented in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 195 of March of 2026. Administrator terbaik di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah alumni-alumni terbaik perguruan tinggi terbaik di dunia. Seperti yang saya ucapkan berulang kali, memanajemeni dari nol sampai berwujud Universitas Mandailing bagiku setara dengan pemikiran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, walau kita, para civitas akademika Universitas Mandailing, berada di daerah terpencil, namun isi global internasionalis dunia. Bumi sudah dapat kita cerna seiring kajian data mikron gen biologis pada atom yang kita kembangkan secara serentak di Universitas Mandailing. Civitas akademika Universitas Mandailing yang menulis dalam dua bahasa bilingual yang dituang dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa akan terlatih dalam bahasa persatuan dunia, yaitu bahasa Inggris. Cakap berbahasa secara excellent atau sangat baik. Excellent. Pengurus Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, saya persiapkan memiliki kehandalan penelitian teknis eksakta serentak dengan manajemen yang setara dengan kecakapan administrator di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, walau level rukun tetangga. Kumpulan 100 insan-insan yang idealis bagiku adalah setara dengan harta benda kumpulan insan-insan 1 miliar dalam makna idealis pada yang membangkitkan budaya dunia. Yang kita pahami dengan baik dan kita cerna secara analis dan kita adalah administrator yang ulung. Pengurus Subpolitbiro Analisa Teknomekanis, Politbiro Mekanika Teknik, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Masa adalah insan-insan yang kualifikasi dunia bila tetap setia, loyal pada pemikiran saya tentang mendinamisasi Universitas Mandailing dengan terus mempelajari pemikiran saya tentang mendinamisasi Universitas Mandailing. The best administrator of United Nations is the best alumni of world's best universities. As I say repeatedly, managing from zero to tangible, Mandailing University to me equivalent to the thoughts of the Secretary General of
United Nations, even though we argue that academics of university are in remote race, but issues of its global. International what can be digested by us as the study of data of biological genetic micron on atoms developed by us simultaneously at Mandailing University. Activitas academics of Mandailing University writes in two languages, bilingual. We support it in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time will be trained in the United language of the world is English, is proficient or excellent. The official of the Supreme Bureau of Analysis of Mechanics Technique, Bureau of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Marine Foundation, prepared by me to have the reliability of technical research simultaneously with management equivalent to administrator skills in building of United Nations. Despite the level of neighborhood, the collection of 100 idealistic beings to me is equivalent to the worth of human beings of 1 billion in mean and idealistic sense in which evokes a what culture that we understand well and that we teach in the idealistic and we are accomplished administrator. The official of the Bureau of Analysis of Mechanics Techniques, Bureau of Engineering Mechanics, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Marine Foundation is a qualified human beings. It remains loyal to my thinking about dynamizing university by continuing to study my thoughts about dynamizing Mandailing University. Sumber source Google Translate. Bangua, Desa Bulan Lombang, 1 April tahun 2026, Masehi. Bangua, Desa Bulan Lombang, 1st of month April of 2026, ANNO, DOMINI. Thank you.